Hoy el título del sermón es ¿Quién o qué es la luz? Who or what is the light? ¿Quién o qué es la luz? I think this is a good question to start with this morning. Creo para mí es una buena pregunta. ¿Dónde empezar esta mañana? It challenges us to dig deeper within ourselves. Nos empuje, o sea, a buscar más profundo adentro nosotros mismos, to discover the answer, descubrir la solución. Some will say we must dig deeper into God's word for the answer. Unos dicen que debemos de buscar, o sea, la solución en la palabra de Dios. Well, we know from scriptures, sabemos de las escrituras, that in the beginning was the word, right? En el principio era el verbo, and the word was with God, y el verbo estaba con Dios. And the word was God, y el verbo era Dios. He was with God in the beginning. That is, Jesus was with God in the beginning. Era en el principio con Dios. Through him all things were made. Todas las cosas por él fueron hechas. Without him nothing was made that has been made. Sin él nada fueron hechos. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In him was life, and that life was the light of all humankind. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. In this case, it seems that Jesus is both the light and the word. En este caso parece que Jesús son las dos cosas, la luz y la palabra o el verbo. Which makes the psalmist claim that your word is a lamp unto my feet and a light unto my path, even more powerful. Eso le ayuda con la aclamación del salmista que dice, lámpara para mis pies es tu palabra, and light unto my path, ilumbrará mi camino. Jesus told Nicodemus, remember that story? ¿Te acuerdas a Nicodemo? Jesus told Nicodemus that this is the verdict, right? Que esta es la conclusión o la condenación. But the final result, el resultado final. Light has come into the world. La luz ha llegado al mundo. Then Jesus tells him, y Jesús le dice, however people prefer darkness. Sin embargo, la gente prefiere la oscuridad, las tinieblas, because they do evil and they remain hidden, porque hacen la mala y se quedan escondidos. A lot of us automatically go to the sins in our own lives when we think about this. Muchos de nosotros automáticamente, o sea, regresamos a pensar en los pecados personales en nuestras vidas. The things that gnaw on us, las cosas que nos molestan más, make us most ashamed, que nos hacen sentirnos así avergonzados más. The deeper, more secretive aspects of our lives, las cosas más profundas, ocultas, escondidas en nuestras vidas, things that we don't want anyone else to know, cosas que no queremos que ninguna persona sepa de nosotros. But Jesus' focus, pero el enfoque de Cristo seems to be on something a lot more tangible than that. Parece que el enfoque que Cristo que tiene aquí es más concreto que eso. For example, por ejemplo, look how Jesus talks to Nicodemus and
and points to his own struggle. O sea, ve como Cristo, como Jesús en este caso, habla con Nicodemo y ve la batalla personal que tiene él. Remember, Nicodemus, a religious leader, Nicodemo, un líder religioso, has gone to Jesus secretly under the cover of night. Ha llegado a estar con Jesús en la medianoche. Y nadie lo puede ver con Jesús. No one can see him with Jesus. And why? ¿Por qué? For fear. Por el miedo. Fear of what? ¿Qué le da miedo? To be exposed as a follower of Jesus. Ser descubierto, ser un seguidor de Jesús. His own shame, su propia vergüenza, his own hypocrisy, su hipocresía. Who is the light? ¿Quién es la luz? We can understand that Jesus is often referred to as the light. O sea, muchas veces Jesús es referido ser la luz. He even said, I am the light of the world. Dice él, yo soy la luz del mundo. And those who follow me shall not walk in darkness. Y los que me siguen no caminarán en las tinieblas. But Jesus also tells us, pero también Cristo nos dice, you are the light of the world. Tú eres la luz del mundo. A city on a hill cannot be hidden. Una ciudad asentada sobre monte no se puede esconder. Jesus takes who he is. Jesús toma quién es él, the light, la luz, and reflects this back onto us. Y se refleja esto en nosotros. Now, we are the light, right? Nosotros somos la luz, ¿verdad? We are one, somos uno. What I am, you are. Lo que yo soy, tú eres. What you are, I am. Lo que tú eres, yo soy. Jesus said, the Father and I are one. Cristo dice que el Padre y yo somos uno. And Jesus said, we are one if we remain in him. Y dice Jesús que nosotros somos uno si nos quedamos en él. Many might ask themselves, what are the benefits of light? Muchos tal vez dicen, ¿cuáles son los beneficios de la luz? Number one, primero, warmth, calor. When the light hits our skin, a feeling of life consumes us, right? Cuando nos pega los rayos de la luz del sol, sentimos vivos. Número dos. Another benefit is clear sight. Otro beneficio es vista clara. In light, we can see. En la luz podemos ver. We're not stumbling around. No estamos perdidos. We can see where we're going. Podemos ver a dónde vamos. And we can see from where we came. Y podemos ver de dónde venimos. We can also see all and everything around us. Y podemos ver todos y todo que está a nuestro alrededor. Clear sight, vista clara. The third benefit, el tercer beneficio, honesty, honestidad. We can't hide anything anymore. No podemos esconder cualquier otra cosa. We remain ultimately vulnerable. Quedamos así sin protección, con vulnerabilidad. Honesty brings out who we really are. La honestidad saca quiénes somos de verdad. We can't hide anymore. No podemos esconder. I remember when I first started teaching college English. I was young. Me recuerdo que cuando yo empecé a dar clases de inglés en la universidad, yo era así bien joven.
almost the same age as the students, just a little bit older, un poco más grande que los alumnos, pero no mucho, eh? And I looked the same age. O sea, yo me miraba igual como ellos, de edad de ellos. I felt so like a fraud. Me sentí como yo estaba haciendo un fraude. I felt like I just possibly can't know enough to help them. Pensaba que no es posible que yo sé tanto para ayudarles a ellos. But after time, pero después de un tiempo, helping, giving advice, showing students how to write better. Pero después de un tiempo, dándoles consejos, ayudándolos individualmente a los alumnos para ayudar como escriben. I began to realize, me di cuenta, that I do have certain knowledge, que tengo sabiduría, que tengo conocimiento de la materia, to understand that subject. There were things that I knew that I could help them with, que habían cosas que yo puedo ofrecer para ayudarles. Honesty brings out reality. Honestidad resulta en la verdad, la realidad. The fourth benefit of light, el cuarto beneficio de la luz, is community, comunidad. That's what Nicodemus was greatly missing. But there is unity in light. Hay unidad en la luz. There is isolation in darkness. Hay isolación en la oscuridad, en las tinieblas. Nicodemus did not understand it. He did not understand that yet. He didn't have that concept. Nicodemo no tenía ese concepto todavía. Acuérdense que él venía a Jesús solo, en la oscuridad, en la medianoche, en las tinieblas. Nicodemus came to Jesus alone at night. He didn't understand the benefits yet. No entendía los beneficios. He came in darkness. Él vino en la oscuridad. And he came alone. Y llegó solo. Jesus said he would have to be born again to see the light. Dice Cristo le dice Jesús que tienes que ser, nacido de nuevo para poder ver la luz. Born in water and spirit, nacido en el agua y el espíritu. A true transformation in his thinking is what he needed. Una transformación verdadera en su pensar, en lo que le faltaba. He'd have to reject the darkness. Tuviera que rechazar a la oscuridad, a las tinieblas, and embrace light, y recibir la luz. Becoming light in darkness himself, transformándose, ser luz en las tinieblas. So my encouragement for us, la meta que tengo para nosotros es to reject darkness in our own lives, rechazar las tinieblas en nuestras propias vidas, reject the animosity, rechazar el rancor, the jealousy, los celos, the selfishness, el egoísmo, the bitterness, la amargura, the divisiveness, la divisividad. It's not worth it, no vale la pena. Instead, replace it with light. Más bien, cambiarlo por la luz. Breathe it in. O sea, respirarlo. Expelling the things that separate us. Sacando las cosas que nos dividen, nos separan. Let us find communion together. Busquemos la comunión juntos. Mano y mano. Let us create community in the light. Vamos a crear la comunidad en la luz. Together, juntos. Shalom.